Hello, namaste, and welcome to SRH versus DC pre-match show. Let's go. మళ్ళీ లాస్ట్ మ్యాచ్ ఆడి 1 year అవుతుందా మనం? ఎందుకు ఇట్లా Oh, గ్యాప్ it's been వస్తుంది? a decade. Been a What is the decade. reason? I think I think to avoid too much travel, I think in a way it's actually nice for us. We get a lot of time to keep Yeah. our minds fresh. But Our players get their time to keep their bodies fresh. So, Yeah. two ways to look at it. You either become rusty or you stay fresh. I'd go for the positive intent and say, yeah, it's a good way on keeping our minds and bodies fresh before the Fresh, next yeah. game starts. my theory is that Jay Shah has been very smart in designing the schedule this time. He wants all IPL fans to wait for the entertaining matches. That is why he has given lots of gap between Oh. SRH games. The only entertaining games are SRH games, so he just wants all IPL fans to wait to watch SRH Manish, in mic action. drop. Mic drop. Mic drop moment. That is the mic drop moment. I hope Jay Shah watches this video and comes back. to it. Yeah. Real. This is real. Yeah. Okay. My reason could be traveling. So, like for example, we just saw KKR not playing for playing after a long time, Right. and also like maybe fine-tuning skills. Like maybe if batsmen are like a bit rusty, then maybe go in the nets and then try out new things and come with a fresh mind. Right. Okay. And fair also enough. given that The schedule is yeah. also designed because of the elections also, right? Yeah. So yeah, because of exactly that, what maybe Puneet the was gaps saying. are. Yeah. అంటే ఇంకా సరే చేశా ఏదో ఏం ఒకటి ప్లాన్ ఏదో ఒకటి రీజన్ కానీ లాస్ట్ మ్యాచ్ గురించి మాట్లాడదాం. SRH వర్సెస్ RCB. ఓ మై గాడ్, Oh my 287 అన్బిలీవబుల్ అసలు. ఐ మీన్ ఫస్ట్ Yeah. థింగ్స్ ఫస్ట్, మన టీం గురించి పక్కన పెడితే ఐ ఆమ్ సో హ్యాపీ దట్ DK పర్ఫార్మ్. Yeah. Okay. Same. I agree. I always Kudos love to to him. see him bat. Always such an entertainer is. I mean, 20 years aitundi international cricket aadi, yet he's still the same. I mean, he's hungry for more. Amazing. Hats off, Yeah. Dinesh Karthik, sir, legend, Hmm. father of The real Bangladesh. Tala. Yeah, I actually think he has gotten better with as he aged more. I think The 20 thing years back, is, if there is a World Cup coming, I mean, T20 World Cup is in near corner, DK will be like, okay, chalo, yeah, back to some it's serious my time. business after. Rohit Sharma said Yeah. right, World Cup On a cricket serious But- note, But I do not see him getting selected. honestly, Do I you- don't as well. I think he wouldn't be Yeah. in the frontline keepers. Yeah, maybe Rishabh Pant or Sanju Samson. No, yeah, man. Rishabh Pant for sure. I think Rishabh Pant is making it. Okay, Yeah. so that, I mean, amazing ఏంటంటే our game plan was pretty amazing. Starting లో Pat Cummins 240 power score అంటే I saw a comment like he's like a arrogant captain. OPలు No, I was so 240 happy. Yeah, I 280. was I was so so happy. happy. with that. I mean, the good thing is, we are able to analyze the pitches, how they are performing and all. And also, దానికి తగ్గట్టు కూడా బాల్ 1 నుండి ఎక్స్ప్లోడ్ అవ్వడం, like Travis said గాని, Abhishek Sharma played his part. He was good. He was able to put that pressure along with head. So we are executing our plans. ఎందుకంటే like, what I feel is everyone's job is pretty obvious. Head, you Yeah. go smash. Abhishek, you go smash. Sorry, Markram, you anchor. Klassen, you smash. So itla jobs segregate ayi unnai kabatti I feel the team is very much sorted now. I mean, Manish, do you see any coming soon? Any changes? As far as the team combination is concerned, no changes. I think the concept would be not to mess with the winning combination that has been working well for us the past few games. And also, I have heard a lot of criticism with respect to Jaydev Unatkat's performance, but I feel he's a very experienced campaigner. I think he has what it takes to bounce back and do well. So I think no changes to the team. Yep, I agree with the same. Kani, Puneet bro, I want to ask you this: like players like
Glenn Phillips, don't they deserve a chance? Yeah, they do deserve a chance. I think he'll make it in the second half of the IPL, Okay. or they should plan him for certain games where it is just go out of the park, like games like Wankhede. I mean, stadiums Yeah. like Wankhede. Agreed. So they should be having plans for him as well. But Markram is doing a very good job. I think he will be replacing Markram only in the coming games because Head, now there's no chance of replacing Head. Head ఏమనంటే హెడ్ పగులుతుంది. Victoria also said same thing. I don't know why Cummings don't want Head in first game. అది See, the good అట్లా thing, అయిపోయిందిలే. the అది ఎందుకైంది తెలుసా? అందుకెందుకు కాదు, నేను బీడప్స్ పోయినందుకు. ఐ హ్యావ్ ఐరన్ లెగ్ ఇన్ బీడప్స్. నెవర్ వాన్. ఇఫ్ ఐ విజిట్ టీమ్ లూజెస్. సో ఇంకా రావద్దని ఫిక్స్ అయినా. ఓకే, జోక్స్ అపార్ట్, ద థింగ్ ఈజ్, విశాల్ బ్రో, ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ దిస్. గ్లెన్ ఫిలిప్స్ లాంటి ప్లేయర్ ని తీసుకురావడానికి ఈ కాంబినేషన్ అనేది అయితే ఉందో, డూ యూ థింక్ దాన్ని చేంజ్ చేయడం, హౌ మచ్ ఫేర్ ఇస్ దట్, ద విన్నింగ్ కాంబినేషన్? most IPL teams, I guess he would be in the lineup, but it's very tough, right? Like we have like good enough players put him playing there. Even Markram, when we are scoring 280 and 260s, 270s, he's doing his job. Like whatever he's been told of him, he's doing. He's playing at 182, 200 strike rate. The only way, as just Puneet said, right? Like the only way Glenn Phillips can come into the team is either come replacing Markram, or if you want to give a rest to Klassen and get some keeper or somewhere. That's not even in the nearest thoughts for me too. The only way is that he can replace Markram. The two at this point only if you are trying to give him a rest, not drop him, because he's been doing excellently well. And further in the tournament, the pitches will get slower. We'll have more spin. We need more of an anchor. I don't think we'll see more of these 250s or 270s. We'll be having more of 180s to 200 scores. And Markram Fair. will do very good actually. And Fair. his spin is also very crucial. Pat Cummins also was mentioning about Markram able to bowl some spin. He's trying to give him, but there's no room for any of the extra bowlers to bowl in this tournament for us. Right? We have played on all flat tracks until now. We are averaging at 220 to 240 right now. So yeah, it's very harsh on the bowlers too. We didn't bowl in good friendly conditions, I guess. Yeah, I understand. Abhinav, ఇది లైక్ ఇన్ 2016-17 అంత పీక్ సీజన్స్ లో కూడా ఒక స్టార్ ప్లేయర్, ఫ్యాబ్ 4 లో ఉన్న ప్లేయర్ కేన్ విలియమ్సన్ ని ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ 2-3 సీజన్స్ బెంచ్ చేసి ఉన్నాం మనం. వి బెంచ్ హిమ్ లైక్ 2-3 సీజన్స్ కాన్సెక్యూటివ్లీ. 2 సీజన్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. 2 సీజన్స్ ఫర్ 17 షూర్. ఒకటే, 17 ఒకటే, 16 and 17 17. ఒక సీజన్. 16 లో లేడు. Kane Okay, Williamson. 16 ఉన్నాడు. 17. he was No, there, no, no, 16 also was there. Unnadu. He He was was- there in he has 15. he was been there. since 15. Okay. He has been Okay. since So 15. అలాంటి 2016 he got a అంటే 50 as well. ఫ్యాబ్ 4 లో ఉన్న ప్లేయర్ ని కూడా మనం బెంచ్ చేసినాం, బట్ దట్ డింట్ ఎఫెక్ట్ అవర్ టీమ్ బికాస్ కేన్ విలియమ్సన్ ఈజ్ వాజ్ నెవర్ అ సెల్ఫ్ ప్లేయర్. ఆల్వేస్ తన లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ని టీమ్ లోకి లైక్ హీ ట్రై టు గివ్ హిస్ బెస్ట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. సో డూ యూ థింక్ లైక్స్ ఆఫ్ గ్లెన్ ఫిలిప్స్ గానీ వీళ్ళందరూ కూడా డూ యూ థింక్ దే విల్ యాడ్ ఆన్ టు ద టీమ్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్? ఇప్పుడు గ్లెన్ ఫిలిప్స్ కి వెటోరీ లాస్ట్ లో కూడా చెప్పాడు. లాస్ట్ లో వచ్చి ఒక 4-5 క్రూషియల్ సేవ్స్ చేశాడు. పంజాబ్ గేమ్ లో చేశాడు, మొన్న గేమ్ లో కూడా చేశాడు, బెంగళూరు గేమ్ లో కూడా చేశాడు. గ్లెన్ ఫిలిప్స్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ వితౌట్ బీయింగ్ ఇన్ ద ప్లేయింగ్ 11 too. బట్ లెట్ మీ బి మోర్ షూర్ ఏంటంటే యూ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ కేన్ విలియమ్సన్. నేను చెప్తున్నాను, విలియమ్సన్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫ్యాబ్ 4 అండ్ అ ప్రూవెన్ ODI అండ్ టెస్ట్ ప్లేయర్స్మెన్. బట్ T20లో హౌ గుడ్ ఆఫ్ అ ప్లేయర్ వాజ్ హీ అనేది విలియమ్సన్ కూడా కరెక్ట్ క్లారిటీ లేకుండే. వీ హ్యావ్ టు బి హానెస్ట్ అబౌట్ ఇట్. టు బి హానెస్ట్, ద T20 ప్లేయర్ దట్ విలియమ్సన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎవాల్వ్డ్ ఇన్ SRH. ఆ 2017లో కొన్ని క్రూషియల్ 50s కానీ 60s కానీ ఇలా లాంగ్ ఆన్ మీద నుంచి 6లు కొడితే ఓవరే నాకు వచ్చిన T20 ఆడడం అని చెప్పి విలియమ్సన్ కూడా ఒకసారి రీవిజిట్ చేసుకున్నట్టున్నాడు. అండ్ హి హస్ నో ప్రెషర్. ఈ రీవిజిటింగ్ కానీ ఎక్స్ప్లోరేషన్ న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ లో చేయలేడు తను, ఎందుకంటే he has a very big burden on him. SRH లో he got that opportunity and he could explore himself. So Glenn Phillips doesn't need to explore anything. Glenn Phillips
డ్యూటీ ఇస్ వెరీ సింపుల్. 2 డౌన్ 3 డౌన్ రావాలి. క్లాసెన్ అండ్ గ్లెన్ ఫిలిప్స్ నుంచి ఇంకో 2 బాల్ ముందే కొట్టడం మొదలు పెట్టాలి నువ్వు అన్నట్టు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. అండ్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. ఆన్ ఫీల్డ్ నువ్వు ఒక 2 ఓవర్లు వేసి 2 వికెట్లు తీయగలగాలి, కీపింగ్ ఇస్తే కీపింగ్ చేయగలగాలి, ఏది ఇచ్చినా కూడా నువ్వు చాలా ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఉండాలని చెప్పి గ్లెన్ ఫిలిప్స్ రోల్ ఉంది. సో ముందు అందరు చెప్పినట్టు ఒక మ్యాచ్ లో they'll either rest Macram or they'll actually rest Head for some time. ఏదో మ్యాచ్ లో they'll rest somebody. Klassen ని కూడా, ఎందుకంటే Klassen మనం అందరం అనుకుంటున్నాం కానీ Klassen has the most pressure on the field because he's keeping for 20 overs and there are matches when he's almost playing for 12 overs too. అలాంటి Agree. ప్లేయర్ కూడా we have to give him a rest. We have to give Agree. him a rest day. మ్యాచ్ కూర్చోరా నువ్వు, నీ నడుము సెట్ చేసుకో. ఎందుకంటే తర్వాత క్రూషల్ మ్యాచెస్ ఉన్నాయి, యూ హ్యావ్ టు బీ దేర్. ఇప్పుడు ఆర్సీబీ మ్యాచ్ మనం గెలిచిన తర్వాత ఇవన్నీ అయిన తర్వాత చేపాక్ లో సిఎస్కే మ్యాచ్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ క్రూషల్ మ్యాచ్. దాని మధ్యలో ఇప్పుడు నీ ప్లేయర్స్ కి రెస్ట్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ కమింగ్ ఇన్ హూ ఆర్ నాట్ బ్యాడ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆల్సో. సో దిస్ ఇస్ అ టైమ్ వేర్ యూ కెన్ గివ్ దెమ్ రెస్ట్, ట్రై దీస్ ఆప్షన్స్ అండ్ దీస్ ఆప్షన్స్ వోంట్ డిసప్పాయింట్ యూ టు. Yeah. దీస్ ఆర్ నాట్ లైక్ అరే ఇప్పుడు నేను గ్లెన్ ఫిలిప్స్ కి వెళ్తున్నాను వెంటనే అరే మెంటల్ స్టేట్ ఇప్పుడు మొత్తం హైదరాబాద్ అంతా కదిలొచ్చి అరే ఎందుకు Klassen ని డ్రాప్ చేసి ఆ క్లెయిమ్ ఉండదు. పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ Klassen విల్ బి రెస్టెడ్ ఫర్ అ రీజన్ అండ్ గ్లెన్ ఫిలిప్స్ ఈస్ నాట్ అ బ్యాడ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆల్సో. సో దే విల్ కాంట్రిబ్యూట్ అండ్ దే నీడ్ పీపుల్ హూ కాంట్రిబ్యూట్ ఆల్సో నీడ్ రెస్ట్. Yeah. Okay. We But might the see other him in the factors game like against Fair enough. RR. Fair enough. So So actually, we also put one of the most informed bowlers in 2015. Trent Bolt was on our bench in 2016 because we were playing Mustafizur Rahman. He was a fairly Exactly. new bowler, but we had to put Trent Bolt on the bench for an entire season. I guess he Yeah. played the qualifier, I guess, because of the injury to Mustafiz. Yeah. ఆ But ముస్తఫిజర్ దాని వల్ల క్వాలిఫైర్ ఆడాడు అంతే. Yeah. okay, just imagine three- benching Trent Bolt. Oh my god. Yeah. బట్ About Trent Markram, Bolt was I- just a matches. One by one, అప్పుడు please. అప్పుడు చాలా లేత బౌలర్ బ్రో. అంటే he was not a very crazy bowler that Trent Bolt is today. He was just a very developing guy. Yes, Manish bro. Yeah. So about Markram, I want to mention 3 points. First thing is he has won 2 cups for our franchise in South Africa, SEC. So that factor will also weigh in for his selection in the Sunrisers 11. One other thing is that he was our captain the previous season. So అదొక్కటి కూడా ఉంటది, లైక్ హీ వాజ్ అవర్ క్యాప్టెన్, వీ కాంట్ బెంచ్ హిమ్ అనేది. నౌ థర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ గ్లెన్ ఫిలిప్స్, ఈజ్ అ వెరీ హార్డ్ హిట్టర్ ఆఫ్ ద బాల్. He's a player more similar to Klassen than the player Markram is. So, and his natural position in a T20 game is also 3 down or 4 down probably, where he's given the responsibility of finishing games. So that is why someone like Markram is so important in the middle, where he's coming either 1 down or 2 down and trying to anchor the innings, which he's done a very good job this season. He's striking the ball well, good strike rate, good average. So I think we are still going to stick with Markram, even if he has like 2 or 3 failures moving forward. So Adi. Okay, fair, very fair enough. సో ఇంకా వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లోకి. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ వర్సెస్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్. మనం ఏవైతే చేంజెస్ అనుకున్నామో ఐ ఫీల్ ఈ మ్యాచ్ లో చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంటబుల్ అని అనిపిస్తుంది. సాయితేజ, రిగార్డింగ్ అభిషేక్ శర్మ, డూ యూ థింక్ హీ స్టిల్ నీడ్స్ టు ఇంప్రూవ్ హిస్ గేమ్? లేదు బ్రో, కరెక్ట్ గానే ఆడుతున్నాడు. లాస్ట్ మ్యాచ్ ఏంది, హెడ్ బాగా ఆడుతున్నాడు కాబట్టి క్లషన్ కూడా ఫస్ట్ హెడ్కే స్ట్రైక్ చేయడానికి ట్రై చేసిండు. అభిషేక్ శర్మ కూడా అదే ట్రై చేసిండు. ఏం ఇంప్రూవ్మెంట్ అవసరం లేదు. Okay, Delhi- I have a contradiction point to this. I still believe that he has a lot to improve. ఎందుకంటే ఒక లాంగ్ ఇన్నింగ్స్ అయితే చూడలేదు ఇప్పటివరకు. దట్ 60 అవుట్ ఆఫ్ క్విక్ 20 balls, దట్ ఈస్ వాట్ వి సా. కానీ ఒక లాంగ్ 40-50 balls ఆడి లాంగ్ ఇన్నింగ్స్ టిల్ ది ఎండ్, ద కైండ్ ఆఫ్ ఇన్నింగ్స్ అయితే చూడలేదు. లైక్ comparatively opening Indian batsman Virat Kohli, then of course we cannot compare Virat Kohli, but what Virat Kohli does, long undi like gears changes. So I mean that his role is different, this role is different. Kind of a long innings lo I want to see how he performs. I hope that long innings is in near corner.
సో ఆకాష్, వాట్ డూ థింక్? లాంగ్ ఇన్నింగ్స్ అభిషేక్ శర్మ నుండి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామా లేదా ఏంటి? Honestly, I'm not someone who expects Abhishek Sharma to score that long 70s, 80s. I'm more than happy if he contributes at a strike rate about 150 and he gives us 35, 40 runs. I'm more than happy. If he gives 50s and 70s, then much better than what he's doing right now. But are there room is there any room for improvement for Abhishek Sharma? Sure is. As an opener, you'd expect your batters to play most number of balls and score as much as possible. That is why you label them as openers, right? You have the best batters who can face the most number of balls, score most number of runs. Abhishek Sharma, can he score a 78, 80 odd knock real soon? Depends on the surfaces, honestly. He had excellent opportunities on the flat surfaces he got, be it the Mumbai game or the previous game versus RCB and the other games too. But I feel like he's in an approach that he wants to go all out. You see his interviews, he says that he's still not satisfied with himself. Like, you're not satisfied, that you want him to give a memorable, cherishable knock where he gives you 70, 80 odd runs. So he's in the same boat. He says, like, Yuvraj Singh is still not satisfied with my knocks, my mentor, and Brian Lara is still giving me advices. I'm still working hard on it, and I'll try my best to score a big knock. I hope my only complaint with that is expecting a 70, 80 knock is not wrong from an opener, but chasing that, he should not lose his strike rate. Now he's giving us knocks 35, 40, 200, almost 200 plus strike rates. That's great. Now let's say he's giving us a 70 and he strikes at 135, 140. That'll do no good for us. That'll do absolutely no good, because you lost the natural attacker Abhishek Sharma over there, and you're basically producing another anchor like Markram that you don't want to. Okay. Yeah, and one more thing, I want to see Abhishek Sharma facing best spinners in the opposition team every match. Like, he plays spin very good. So if Abhishek Sharma stays for 7, 8 overs, 9 overs, playing the best spinner, scoring 15 Yeah, runs. I think 15 runs, the yeah. Delhi track is going to be very interesting. I think so far we've not played a season. Yes. There's not a Yeah. single game that has been Match played which over happened, there. yeah. Yeah. Yeah, but all the Delhi games- every year, first few games they prepare batting pitch, then they prepare bowling pitch. Have you seen women's IPL also? Yeah, it's First gonna be few very last year also is like that. They prepared Okay. first batting pitches, then they went to bowling. No, I don't think they basically prepare a bowling surface. It's just that the wickets get on slower and slower as the tournament progresses. Yep. So you really cannot get 180, 190 each and every game as the Maybe we'll play like a tournament low score, goes like by. 150, 160. Yeah, 161. Yeah, 150, 160. But yeah, I'm actually expecting the upcoming game to be Yes. maybe a 180 Actually, plus surface. Delhi lanti strong team tone we need more than that. And final thing about Abhishek Sharma to Ritwik, talking about his work ethic. I mean, he tries to. I mean, he wants to contribute in every aspect of the game. We saw he nearly took Virat Kohli's wicket in the first over itself. So, what do you think his contribution in 3D angle, Ritwik? So I've not seen that much of the matches, so I might be a sort of bad judge to it. But I would start with batting, man. The guy has great talent for sure. Like, we are just seeing it. We are seeing him explore himself. Coming to his bowling, the captain is trusting him, giving him the first over. Yeah, I think in 2 matches he opened the bowling. I think it I was think against you need to Tigers. bowl 2 overs, 3 overs to get into rhythm. Yeah, also that is also there. You need to bowl more often in the nets. I think that's what he's doing. Yeah. I think it's perfect. I think we need more contribution from him from bat. Yeah, from we need ball. more contribution. That's the only thing which is required. Like, ఆయన ఈ ఢిల్లీ మ్యాచ్ గురించి ఏం మాట్లాడదాం, బోర్ కొడుతుంది. మనం బ్యాటింగ్ See, ఫస్ట్ చేస్తే కానీ- 250 కొడతారు మళ్ళీ. No, I don't think so. It's going to be a huge. I think we'll chase. This time I feel we'll chase. Abhinav bro wants to say something, please.
సో ఈ ప్రాబ్లం ఒకటి అంటే పిక్చర్స్ దానిలోకి వచ్చేసరికి నాకు ఐ ఆల్వేస్ లవ్ టాకింగ్ అబౌట్ పిక్చర్స్ అండ్ సిచ్యువేషన్స్. మనము బ్యాటింగ్ ట్రాక్స్ మీద బౌలింగ్ ఫస్ట్ చేయలేదు ఇప్పటివరకు, అండ్ బౌలింగ్ ట్రాక్స్ మీద టు బి హానెస్ట్ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ కూడా చేయలేదు కరెక్ట్ గా. మనము ఒక రకంగా బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ చేసాము అని అనుకుంటున్నాం, కానీ గుజరాత్ ట్రాక్ వాజ్ నాట్ అ బౌలింగ్ ఆర్ బ్యాటింగ్ ట్రాక్, ఇట్ వాజ్ అ వెరీ ఫ్యాట్ ట్రాక్. Slow, Gujarat slow match. first. It was not a slow track also because it was bouncing low. Slow tracks problem ఏంటంటే టప్ అయ్యి బాల్ ఒక 20-30% స్లో అవడం అలా ఉంటుంది. ఇట్ వాస్ బౌన్సింగ్ లో అంటే వాళ్ళు ప్రిడిక్ట్ కూడా అలా కరెక్ట్ చేయలేదు ఆ ట్రాక్ ని. ఇట్ వాస్ అ వెరీ Yeah, it హాఫ్ బేక్ was ట్రాక్. ఇట్ వాస్ a అ హాఫ్ two-pace బేక్ ట్రాక్. surface. సో Yeah. మనం ఏంటంటే బౌలింగ్ ట్రాక్స్ అన్న వెంటనే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్సెప్ట్ చేపాక్ ఎవ్రీబడి ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్స్. ఇప్పుడు పంజాబ్ లో కూడా మనం ఇప్పుడు చూసిన ములన్పూర్ ట్రాక్ కూడా ఫస్ట్ 5-6 ఓవర్స్ ఇట్లా బ్రెడ్ ట్రేకింగ్ స్పీడ్ లో వెళ్తుంది బాల్, ఇలా జప్పని వెళ్ళిపోతే బ్యాట్స్మెన్ అరే బాల్ వెళ్ళిపోయింది అన్నట్టు ఉన్నారు. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం టు బి హానెస్ట్ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే, లేకపోతే మనము రివర్స్ సిచ్యువేషన్స్ ఆడలేదు మనం ఇప్పటివరకు బౌలింగ్ ట్రాక్స్ అన్నింటిలో, అండ్ మనం కరెక్ట్ డిఫెండ్ కూడా కరెక్ట్ చేయలేకపోతున్నాం. టు బి హానెస్ట్ మనకు కాంబినేషన్ సెట్ అయింది, కానీ మనం స్ట్రాంగ్ దేనిలో ఉన్నాము, లేకపోతే మన వీక్నెస్ ని మనం దాన్ని ఎంత కౌంటర్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా మనం యాక్చువల్ గా కరెక్ట్ గా అనలైజ్ చేసుకోలేదు ఇప్పటివరకు. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నువ్వు హైదరాబాద్ లో 280 ట్రాక్స్ కొట్టావు చూడు, దాని మీద మనం డిఫెండ్ చేయమనండి, మనకు ఒక 250 టార్గెట్ ఇచ్చారనుకో, క్యాన్ వి గో అండ్ చేస్ 250 అనే క్వశ్చన్ ఉంది అని అనుకో, ఐ స్టిల్ థింక్ క్యాన్ వి డూ ఇట్ ఆర్ వీ కెనాట్ డూ ఇట్ అంటే ఐఎమ్ స్టిల్ 50-50 అక్కడ. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ ఇద్దరు పడ్డ తర్వాత మాక్రమే నుంచున్నాడు అనుకో, మాక్రమ్ పాపం ఏం చేస్తున్నాడు, ఈస్ ప్లేయింగ్ బిట్వీన్ 140s and 150s, సింగిల్స్ తీసుకోవడం, డాట్ బాల్స్ ఇవ్వకుండా ఇస్తున్నాడు, కానీ అవతల వైపు నుంచి ఎంతమంది ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అనేది ఇంకా అర్థం కావట్లేదు. ఈ ఢిల్లీ మ్యాచ్ లో నాకు ఆ ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే 100% దే ఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ అ ఫాస్ట్ ట్రాక్. నేను ఎవరైనా సరే కొంచెం ఇంటెలిజెంట్ గా ప్లే చేస్తున్నారు అంటే హైదరాబాద్ అగేన్స్ట్ ఫాస్ట్ ట్రాక్సే పెడతారు, బికాస్ మన దగ్గర ఉట్టి ప్యాట్ కమిన్స్ తప్ప లీతల్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఎవరు లేరు. ప్రతి టీమ్ కి ఒకరో ఇద్దరు లీతల్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ బౌలర్ 140 క్లిక్స్ వేస్తూనే ఉన్నారు. మన దగ్గరనే 130s వేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, వెరీ గుడ్ బౌలర్స్, బట్ దే నాట్ లీటల్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్. ఏమవుద్ది అని అంటే వాళ్ళు కరెక్ట్ లైన్ తీసుకుంటే దే విల్ టేక్ వికెట్స్, లైన్ మిస్ అయిన వెంటనే బ్యాట్ మీదకి వచ్చి కొట్టే బౌలర్సే ఉన్నారు మన దగ్గర, మన ప్యాట్ కమిన్స్ కాకుండా. సో ఫాస్ట్ ట్రాక్స్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుద్ది అని అంటే నోకియా లాంటి ప్లేయర్ ని సడన్ గా హెడ్ ఎలా ఫేస్ చేస్తాడు, అభిషేక్ శర్మ ఎలా ఫేస్ చేస్తాడు, మాక్రమ్ ఐ బిలీవ్ మాక్రమ్ విల్ ఫేస్ ఇట్ ఈజీలీ, క్లాసన్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ విల్ ఫేస్, బట్ ర్యాండమ్ ఇప్పుడు వేరే ప్లేయర్ నితీష్ కుమార్ రెడ్డి వచ్చి ఎలా ఫేస్ చేస్తాడు, ఈ పర్సోమినాలో ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది SRH అనేది కూడా ఆలోచించారు. We have to think about in this DC match. And DC కొంచెం బుర్ర పడినా కూడా they'll go for it. Cutting you here and adding to Punit bro. Punit bhai, do you think SRH needs to be tested more? In what aspect? If so, in what aspect? It's just bowling only, bro, because batting is all set. But I do think that we are in a situation where we are bringing that game out of the opposition, scoring 270. We are making them also score 270. But then if you see the Chennai's game, where the pitch was average, so we didn't let Chennai score more than 165. So that is already a test which we already cleared the other day. But again, coming games, even in Delhi and the next game, RCB to khair chodo, I don't know how will they prepare the pitch here. And that Chepauk game, Chennai. those two games are proper test for us. Delhi and Chennai. Yeah, just to add, go ahead, Punit brother. చేపాక్ అయితే వాళ్ళు షూర్ షాట్ ఒక ఇలా ఆఫ్ స్టిక్ వేస్తే లెగ్ స్టిక్ స్పిన్ పిచ్చే పెడతారు వాళ్ళు, అండ్ దే నో దట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ అ స్టేబుల్ స్పిన్నర్. వాళ్ళ దగ్గర ఇచ్చి పడేసే స్పిన్నర్లు ఉన్నారని చెప్పి ఖచ్చితంగా ఇంకా స్పిన్ ట్రాకే పెడతారు వాళ్ళు. But talking about that spin, Mayank Markande Googly was a beauty, man. Absolute beauty. First ball, Beach of a delivery interview. Perfect ఇంకొకటి బ్రో, line. మన దగ్గర సేమ్ బట్లర్ ఎలా అయితే ఫినిష్ చేశాడో మ్యాచ్, మన దగ్గర కూడా అలాంటి చేజింగ్ చేసినప్పుడు ఫినిష్ చేయడం చేసే ప్లేయర్ కూడా రావాలని టెస్ట్ చేయాలి. క్లసిన్ లాస్ట్ వరకు ఉంటాడా, సమద్ హెల్ప్ చేస్తాడా, నితీష్ కుమార్ హెల్ప్ చేస్తాడా, KKR's match ఇలా was అశోక్ శర్మ we వదిలేసిపోయినట్టు almost కాకుండా passed that test. So I don't think
we need to be tested more. అంటే మన Manish, you want to ప్రతిసారి say something? ఆల్మోస్ట్ No, అవుతుంది no, బ్రో. పోయినసారి three. హైదరాబాద్ లో కూడా సమ్మర్ 6 balls 9 runs కొట్టలేకపోయిండు లాస్ట్ ఇయర్. But yeah, last year is a different Last year scenario. when Yeah, Last everything year, అంటే అయిపోయింది, మనకు yeah, అయిపోయింది. forget మనం about ఫినిష్ it. ఫినిష్ Last చేస్తారా అని. అంటే మనం కూడా కేకేఆర్ తో last year, ఫినిష్ చేయలే కదా. నేను we won I'll one interfere here. game out of Akash, 7 one in second. Hyderabad. సో ఫినిష్ చేస్తారా అంటే కేకేఆర్ మ్యాచ్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్ చేసినట్టే కదా. లాస్ట్ క్లాసిక్ వికెట్ అంటే లస్తో కూడా ఆల్మోస్ట్ చేసిండు బ్రో, కానీ ఫినిష్ చేయలే కదా. బట్లర్ లాస్ట్ వరకు ఉన్నాడు అట్లా. the point you raised is all has been answered by Klassen himself. Like Klassen last వరకు ఉన్నాడు కదా. ఇంపాసిబుల్ అది లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 20 balls 60 runs ఏమో ఉంటాయి. అలాంటి స్టేజ్ నుండి మిచెల్ స్టార్క్ లాంటి Important. బౌలర్ ని కూడా ఆడుకున్నారు. సో ఐ థింక్ వి పాస్ ద టెస్ట్. కానీ ఒక గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్కోర్ పెట్టి డిఫెండ్ చేస్తారా అనేది క్వశ్చన్. మనీష్. See, Yeah. I'll before Manish, I'll just tell one thing. 3 games that will take our test in the coming league. And I mean, it'll be the Chennai game, Delhi game, and a game against Rajasthan at our home ground. Yeah, Hmm. that would be. Manish, you want to add something? Yes. Do you want to add the Lucknow game as well? Yeah. Because Lucknow pitches are also kind of slow. I'm I not sure agree if we with- have a game against Lucknow in Lucknow. I think we do. I'm not Okay. sure. Let me Maybe check. we do. Manish, please carry on. Yeah, I agree with Puneet bhai's point. I think we are going to be tested in the next few games. And touchwood, a situation raavuddu, but I want to see Pat Cummins batting for about like 5 to 10 balls in any game. Like, you see, we have bought him as an bowling all-rounder. So, a situation raakudadane anukuntuna, but his batting ability can prove very worthy to us. In some or the other game, like do or die situation unnappudu, his 20 or 30 odd of like 10 or 12 balls is Right. also going to be worthy. Yeah. And at the same time, one more important point entante, now every team in the league knows the SRH approach. They know that this is a very batting heavy side, and they know what the weakness is in terms of their bowling. So everybody is going to follow a similar kind of approach when they are facing SRH. They know that this team is going hard, they are playing aggressive. They will also come back to us with the same energy, the same approach. So how we try tackling that and how we come out as the better team is the question. Because you see, bowling is a major concern, and in the batting department, every team in the IPL has their own set of talent, and everybody has, if playing the SRH way, it's going to be difficult. So those are my concerns basically. Okay, then Yeah, I Selvan, have different concerns. కానీ ఇంపాక్ట్ రూల్ వల్ల కమిన్స్ కి బ్యాటింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు అనుకుంటున్నా. yeah, దెర్ ఇస్ నో ఇంపాక్ట్ రూల్ వస్తది కావచ్చు, కానీ True. దానివల్ల True. Yeah. రాదు. True. See, that impact player also, we are intelligently using it. So Yeah. we can never count that as an excuse for his batting. Yeah. Yeah. So they are going, if the bat opening is failing, they are prepared with that, who is coming in the impact as a Next. batsman. Unfortunately, Rahul Tripathi was a blunder okay. that day. So Yeah, then- can Yeah, bowling that should was a have- plan. That was a No, plan. why- That was a plan. Yeah. That was a plan. Simple as so that. done That was a ఇంకా plan. అయిపోయింది. He Uh, failed. That's his problem. Yeah. సో డన్ ఇంకా ఫైనల్ సెగ్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ద ఫన్ పార్ట్ ఫర్ మీ. ఫస్ట్ లాస్ట్ మ్యాచ్ ప్రిడిక్షన్ చెప్పండి. ఐ ప్లేస్డ్ మై బెట్ ఆన్ Bhuvneshwar Kumar. Bhuvneshwar Kumar. హాఫ్ సెంచరీ నువ్వు మళ్ళీ పెట్టకు నువ్వు భువనేశ్వర్ కుమార్ మీద please. అభినవ్ నేను పెడతా కదా, నువ్వు పెట్టకు. అభినవ్ యూ ప్లేస్డ్ యువర్ బెట్స్ ఆన్ భువనేశ్వర్ కుమార్ అయ్యా, నీ పెట్టావు పెట్టింది. పునీత్ భాయ్, యు ఆర్ దేర్? I played my bet on Travis Head. Travis. ఓహో పైసా Yeah, Travis. వసూల్. మనీష్? Add Cummins. ఓకే, ఫెయిర్ Okay, ఇనఫ్, okay. వెరీ ఫెయిర్. గుడ్. రిత్విక్? I had Markram. ఓకే, 50 రూపాయలు వచ్చింది. మాక్రమ్ ఆల్సో మంచి. 50 Okay, రూపాయలు good. వచ్చింది. So I'm happy. Yeah, ఆకాష్ I placed on Travis Head. I told ఎవరు? Travis Head. Travis And I Head. even called that we'd have 100 runs opening partnership, which we did. వావ్, అమేజింగ్. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ రిత్విక్, స్టార్ట్ విత్ యూ. ప్లేస్ యువర్ బెట్స్ అండ్ 2 బోల్డ్ ప్రెడిక్షన్స్ ఇప్పుడు చెప్పేసి. Okay, I'll go bold predictions. బెట్ చెప్పయ్యా Okay. ఫస్ట్. Bet last over finish by Samad.
Then bold prediction would be Cummins again 2+ wickets and power play 75. నాకే వినిపిస్తలేదా మీ అందరికి వినిపిస్తలేదా? I did not hear his bet. పవర్ ప్లే 75. Power play 75. Power play is 75. Last ఓకే, over పవర్ ప్లే 75. 75. ఓకే, డన్. మనీష్, యు ఆర్ ప్లేసింగ్ యువర్ బెట్స్ ఆన్? I'm going to place my bets on Pat Cummins again. ఓకే He's going to pick at least 3 wickets, if not Okay. more. ఓకే, వన్ And అది ఇంకోటి. bold predictions వచ్చేసి 85 runs in the power play, and we are going to see another centurion. ఎవరో ఒకరు కొడతారు, but yeah, another century from SRH. పర్ఫెక్ట్. అభినవ్, యు ఆర్ ప్లేసింగ్ యువర్ బెట్స్ ఆన్? నేను తెచ్చుకున్నానే పర్లేదు కానీ ఐ అగైన్ గో ఫర్ భువనేశ్వర్ కుమార్. మళ్ళీ భువనేశ్వర్ కుమార్ కి వెళ్తాను. Okay. మళ్ళీ Two ఫాస్ట్ ట్రాక్ predictions. భువనేశ్వర్ కుమార్. 2 predictions. Pat Cummins 2 wickets in the middle overs for sure. Okay. David Warner wicket, Bhuvneshwar Kumar. వావ్, స్వీట్. పునీత్ భాయ్? Yeah, I'll go with Abhinav. David Warner's wicket by Bhuvi, and the other is like we're gonna chase this. ఓకే, Like around 190. పెట్టే ఎవరి మీద ఇస్తున్నావు అది చెప్పలా. पूरे टीम पे लगा रहा हूँ मैं, चेस करना है बोल के. ऐसा नहीं लगाते, एक पे लगाना. ठीक है, मार्करम. మార్కరమ్. ఓకే, ఆకాష్? Chase, yeah. Oh, I'm going with Aiden Markram. I'm placing all my Markram, bets on okay. Aiden Two Markram. predictions. 2 predictions. Markram getting 50 plus, and I feel like we're getting Umran and in our squad, and if he comes, he's basically getting 2 wickets, Fair enough. and he విశాల్ goes బ్రో? and he goes below 40. విశాల్ బ్రో పడుకున్నావా? పట్టుకోలే. అన్న జర zone out అయింది అంతే. బెట్టింగ్ ఓకే, అందరు చెప్పినట్టు వెరైటీకి వెళ్దాం. I'll put my bets on Shahbaz Ahmed this time. I'm just thinking that finger spinners are going to be crucial on this track, so just hoping for it. Shahbaz Ahmed to be crucial in this game. రెండు. Just defend the runs in the middle and hopefully get some runs in the bat. And my predictions are one of our openers, Abhishek Sharma or Travis Head, will get a 15 power play itself. ఓకే, అండ్ Another bet is Mayank Markram will have 3 wickets. ఓ నైస్. ఓకే, సాయి తేజ, ఎవరు? మయాంక్ మార్కండే will have 3 wickets అంట. ఓ భువనేశ్వర్ సాయి తేజ. ఫస్ట్ వికెట్. ప్రెడిక్షన్ ఫస్ట్ బెట్ చెప్పు. బెట్టే First bet. భువనేశ్వర్ ఫస్ట్ వికెట్. ఫస్ట్ వికెట్. బెట్ first wicket ప్లేయర్ మీద First బెట్ wicket ఎవరి మీద? తీస్తాను bro. అది ప్లేయర్ prediction అభిషేక్ కాదు. శర్మ. అభిషేక్ శర్మ. Okay. ప్లేయర్ అభిషేక్ శర్మ. యా, ఫస్ట్ ప్రిడిక్షన్ భువనేశ్వర్ ఫస్ట్ వికెట్. Mhm. Second, if we bat first, 250 plus. If we Oh. bat second, 6 overs, 82. Oh Okay. wow, very Amazing. interesting ఇప్పుడు numbers. నా ప్రెడిక్షన్ చెప్తా. Yeah, go for it. My bets are on Mayank Markande. Mm. Prediction, it will be a low scorer game. Okay. Low By scoring thriller. how much? ఇంకోటి సెకండ్ వన్, సారీ సాయి తేజ, భూవి విల్ గో వికెట్లెస్. నువ్వు నాకు కూడా సారీ చెప్పాలి. Bro. పర్ నాకు అన్న, sorry అభినవ్ అన్న, చెప్పకపోయినా మనం ఏమన్నా ఈ షర్ట్ positive వేసుకొని వద్దాం, prediction మళ్ళా చెప్పొచ్చు కదా. భువనేశ్వర్ వేసుకొని వద్దాం. చెప్పలేదు సారీ నీకు. ఈ షర్ట్ కు కాలర్ ఉంటుంది, అది ఎగరేస్తాను భువనేశ్వర్. Hopefully it's a But- jinx. Hopefully it's a And jinx. also we have trolled Abdul Samad a lot, Oh. but since last 3 matches we have known his true Yes. potential, known how freely he can play, how good he has become. So we are sorry, Abdul Samad. Please entertain Amazing. us. Please entertain us. Yeah, please accept our apologies. Till It's then, not- Umran Malik ne eskundaam. I will not say sorry to Bye. him. I have been his biggest supporter. I have always Yeah, backed but Samad. again, While you Oh. all trolled me. I've been ఇదే supporter of పాడ్కాస్ట్ లో Abdul సీజన్ Samad బిగినింగ్ లో for అబ్దుల్ a long సమద్ time. చెప్పిన నేను పేరు, లైక్ ద ప్లేయర్స్ టు లుక్ అవుట్ ఫర్ అని. Yeah. Wow. Yeah, I I feel remember. like Umran as well is going to come out good for us, but he's not getting opportunities.
ఓకే combination doesn't fit చలో well. ఇంకా I last point, I feel the game One more against like Delhi. roommates as Pat Cummins ante. Everything will get better. Punit bro wants to say something, please. Yeah. Yeah, the game against Delhi, more than the batting, we gonna win it with our bowling performance. So, Yes. Okay. so Hopefully. that Yeah. will give a good Touch wood, end to the touch wood. first half of the league. Yes. I would say like our spinners have to come Yeah. to the party, and this is a very good occasion. That is Because what it next is. We 8 need games lo spinners. మనకి 5 in the Like- home I mean, ఉన్నాయి. an Which is not all-round going to help performance, basically. Yes. Yeah. So that's it, That's why, guys. Puneet, I think it has. I mean, I'm concluding this year. It has been an amazing session. Thank you everyone for joining. ఈ No ఢిల్లీ worries. మ్యాచ్ అన్ని చిన్న చిన్న వద్దు, పెద్ద టీమ్స్ నిలవండి ఫస్ట్. Chennai. No team is small on their day. Don't say that. True, It's the true. same thing of I mean, KKR. somehow You saw the result. somehow RCB strolled a lot, but ఢిల్లీ కూడా కప్పుని దూరం నుండి కూడా చూడలేదు ఎప్పుడు. See, So, ఒకటే విషయం పునీత్ భాయ్ అన్నట్టు నో టీమ్ ఇస్ స్మాల్ అట్ దట్ డే. Yeah. Agree. అండ్ ఆన్ ది Agree. అదర్ టైం అండ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు, అంటే మనం ఒక టీం ఒకలాగా ఇంకో టీం ఇంకోలా చూడట్లేదు. మనము Yeah. మనం అన్ని టీమ్స్ కి ఒక ప్లాన్ వేసుకొని ప్రణాళిక బట్టి వెళ్తున్నాము. The good thing ప్రణాళిక is, అటు ఇటు అవుతుందేమో అంతే తప్ప just Amazing. Yeah. రిజల్ట్ Amazing one. Amazing just one. to add, just before ఇంకో You cannot add taking one anything. game by one. We are done. అయిపోయింది. టైం అయిపోయింది. అందరి లెక్కలు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో తేలుద్దాం మళ్ళీ. సరే. నెక్స్ట్ ఆర్సీబీ మ్యాచ్ మళ్ళీ కలుద్దాం. ఆర్సీబీ రిటర్న్స్ ఆర్సీబీ Part two, రిటర్న్స్. part 2. Yeah, Part 2. 2.0. Part 2. Hopefully we win that too. So thank you guys. Thank you for joining. It has been an amazing session. Malli next match lo kaluddam. Thank you everyone. See you soon. Until then, bye bye. 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 Take Bye. care.